Okay, so hello everyone. So this video is being made for the students who are preparing for the ISI and CMI entrance exams for BMAT, BSTAT, and CMI undergrad. So yeah, this video is mainly regarding the interview questions that were asked. To the participants, those who qualified the interview. So here I have two students who have qualified both CMI and ISI, and yeah, they went for ISI BSTAT and they have qualified ISI BSTAT as well. So they would like to share how they prepared for the exam and how and what were the questions asked during the interview. Yeah, so let's start with Shivendu. Shivendu, can you introduce yourself? Yes, sir. My name is Shivendu Nath. I am a student of Narendapur Ramakrishna Mission. I have passed HS from my school this year. I have given a CMI and ISI both, and I have qualified in both. I have qualified in CMI with scholarship, and also I have qualified ISI. And this So you went to BSTAT, right? Like BSTAT interview. So I uh, have. can you share the questions that can be helpful for the students who are preparing? বাংলায় বলবো? Yes, you can. I will translate it in English. হ্যাঁ, আমাকে যেগুলো ধরেছিল সেটা হচ্ছে প্রথমে আমি যখন গেলাম তখন আমাকে ইন্ট্রোডিউস করতে বলেছিল নিজেকে। আর মানে মাধ্যমিকে ম্যাথসে কত পেয়েছি, আর হাই সেকেন্ডারিতে ম্যাথসে কত পেয়েছি এটা জিজ্ঞাসা করেছিল। আর জিজ্ঞাসা করেছিল কি কি পরীক্ষা দিয়েছো। Okay, so he's saying that he went to the interview and the interview panel they asked him that what was his marks in 10th standard and 12th standard. Yeah, and then আর কি কি পরীক্ষা দিয়েছি, মানে আইএসআই and what are the সিএমআই exams given? অ্যাডভান্স এইগুলোই আর কি। আর Okay, কি আদার অন্য পরীক্ষা দিয়েছি। তারপরে আমাকে চারটে কোশ্চেন ধরেছিল। প্রথমে যে কোশ্চেনটা ধরেছিল সেটা হচ্ছে যে যদি একটা ফাংশন হয় এফ অফ এক্স সমান হচ্ছে সাইন ওয়ান বাই এক্স, okay, f of x is equals to sine 1 by x. when x not equal to 0 আর equal to 0 when x equal to 0, তাই ফাংশনটা জিরোই কন্টিনিউয়াস কিনা। Okay, so I mean that is equal to 0 when x is equals to 0, otherwise it's sine 1 by x, and we have to prove that is it continuous or not, right? হুম হুম। Okay, so yeah, okay. It was a like easy question, a cool down question asked in the beginning. হ্যাঁ, তো ফাংশনটা ডিসকন্টিনিউয়াস আমি বললাম, তার কারণ সেটাকে দেখাতে হবে, লিমিট দিয়ে ওটা বলতে হবে আর কি। Right. So we have also done it in the class, the same আর things. তারপরে সেটাকে বললো যে ঠিক আছে, তারপরে আমাকে বললো এই গ্রাফটা আঁকো, সাইন ওয়ান বাই এক্স এর গ্রাফটাকে এঁকে তুমি Okay. বোঝো। Okay. তার So আর yeah, তার- so I mean it fluctuates a lot. While tending towards 0. আর তারপরে বললো যে এক্স সাইন ওয়ান বাই এক্স এইটা, তারপরে বললো এফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স সাইন ওয়ান বাই এক্স হোয়েন Okay. এক্স নট ইকুয়াল টু জিরো, আর ইকুয়াল টু জিরো হোয়েন এক্স ইকুয়াল টু জিরো, এটা জিরোতে কন্টিনিউয়াস কিনা। Okay. So the next function was given as f of x is equals to x sine 1 by x when x is not equals to 0, or 0 when x is equals to 0. Yes. And asks about the continuity at 0. আর থার্ড যে কোশ্চেনটা করেছিল ওটা একটা পারমুটেশন কম্বিনেশনের কোশ্চেন করেছিল। ওটাতে করেছিল যে যদি হচ্ছে আমি একটা নাম্বার লাইনে দশটা নাম্বার নিয়ে নিই, 10টা রিয়েল নাম্বার নিয়ে নিই আর কি। Okay. এবার সেই রিয়েল নাম্বার গুলোকে হচ্ছে আমাকে নিতে হবে, মানে সেই রিয়েল নাম্বার গুলোকে দিয়ে আমাকে ইন্টারভাল বানাতে হবে। Okay, so you are taking 10 real numbers on the number line, anywhere, positive, negative, anywhere. হুম হুম। And then you have to make intervals. হ্যাঁ, Okay, then মানে এবার প্রতিটা নাম্বারকেই ব্যবহার করতে হবে ইন্টারভালে, আর কোনো নাম্বারকে দুবার ব্যবহার করা যাবে না। মানে আমি যদি চারটে নাম্বার নিই 1 2 3 4, তাহলে আমি 1 2 আর 2 3 নিতে পারবো না। মানে কতগুলো তাহলে ইন্টারভাল হবে, মানে প্রতিটা নাম্বারকেই আমি ব্যবহার করবো আর কোনোটাকে দুবার ব্যবহার করবো না, তাহলে 4/2 মানে দুটো নাম্বার হবে। যদি আমি চারটে নাম্বার নিই তাহলে দুটো ইন্টারভাল হবে। আচ্ছা তুই ধর চারটে নাম্বার okay, so if you're taking 4 numbers, then suppose 1 2 3 4 are the 4 real numbers. So তাহলে 1 2 একটা ইন্টারভাল আর 3 4 একটা ইন্টারভাল। yes, and can the intervals intersect also? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা হতে পারে, কিন্তু মানে হচ্ছে এইরকম হবে না যে 1 2 আর 2 3, তাহলে টুটা তো দুবার Okay, ব্যবহার হয়ে গেল। 2 is being used twice. Okay, so then how many intervals can you make?
হ্যাঁ, তো তার মানে এটা হচ্ছে গ্রুপিং করতে হবে আর কি। ওখানে 10টা নাম্বার ছিল, মানে 10টা নাম্বারকে মানে 5টা গ্রুপে ভাগ করতে হবে আর কি। Right. তাহলে 10C2 ইন্টু 8C2 ইন্টু 6C2 ইন্টু 4C2 ইন্টু 2C2 বাই 5 ফ্যাক্টোরিয়াল, এটা উত্তর হবে। Right. Because those five intervals they can interchange among themselves, so divided by 5 factorial. Right. So আর আর আরেকটা প্রশ্ন লাস্টে ধরলো, সেটা হচ্ছে বললো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু 1, এটা তো একটা সার্কেল। x square plus y square equals to 1 is a circle. Then এটার মধ্যে কতগুলো রেশনাল সলিউশন থাকবে, মানে এক্স আর ওয়াই রেশনাল, এটার কতগুলো রেশনাল সলিউশন থাকবে, on the circle or even inside also? মানে অন দা সার্কেল On the circle, right. So ইকুয়াল টু 1। হুম yes, x is okay. Yes, equal to 1. So on the circle. So yes, how many rational points will be there? হুম এটা Okay. হচ্ছে, এটা আমি করে দেখালাম। এটা পিথাগোরিয়ান ট্রিপলেট গুলো হলেই ওগুলোই হবে আর কি, এর চেয়ে বেশি কিছু হবে না, ইনফাইনাইটলি মেনি হবে। Right. So yes, I mean there is a whole lot of theory on this. I mean rational points on elliptic curves. So yeah, so I mean it was asked on a circle. So that and then after the interview, দ্য ইন্টারভিউ দে টোল্ড ওকে, oh, তারপর আমি পেপার নিয়ে চলে যেতে বললো, paper মানে কোন paper নিয়ে গেছিলি? ডকুমেন্টস গুলো। Oh, okay, so you took the documents along. Okay, so that was the interview. Fine. And Shivendu, so do you have anything for those who are preparing, like how you have prepared and what helped you like to crack these exams? And আমি কি বলবো, আপনি তো আমাদের পড়িয়েছেন, আমরা তো মিশনে ছিলাম, আপনি তো আমাদের পড়িয়েছেন, সেটা আর yeah, কি। but I mean, it's not about like, I mean, when I was teaching you all, you knew all everything. So, I mean, you have prepared for some books or something like you have হ্যাঁ done আমি, some hard work. So that's how, I mean, I mean, those who are doing it now, so how can they do it on their own or something? এই আইএসআই পরীক্ষাটা যে ক্র্যাক করার জন্য খুব বেশি কিছু লাগবে না, এই যেই মেনটা, যেই পড়াটাকে করতে হবে ভালো করে, আর তার সাথে সাথে ওই এই এই স্ট্যাটিস্টিক্স এই পরীক্ষাটার জন্য টোমাটো বইটাকে আর একটু করতে হবে, তাহলেই হয়ে যাবে। Okay, so he's saying that JEE mains preparation will help you to basically crack the first paper, right? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইউজি এটা, যেই মেন্স এর এটা দিয়ে এসে যাবে। And then you can I mean solve the tomato book and that can help you for UG as well as UGB, টোমাটো বইয়ে দুটোই করতে হবে, সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ দুটোই। subjective objective both. Okay, and any other book or anything? হ্যাঁ, তুমি বেসিকটা জানতে গেলে এক্সকারশনটা খুব ভালো, বেসিকটা জানতে গেলে। Okay, আর basic. যদি এক্সকারশনটা হয়ে যায়, বেসিকটা যদি এক্সকারশনটা মানে মোটামুটি হয়ে যায়, তাহলে প্রবলেম সলভিং স্ট্র্যাটেজিস আর কিছু কিছু অঙ্ক, মানে কিছু কিছু ভালো ভালো চ্যাপ্টার আছে, নাম্বার থিওরি, Hmm. এই কিছু কিছু ওই চ্যাপ্টারে কিছু কিছু অঙ্ক, পলিনোমিয়ালের ভালো ভালো অঙ্ক, সেগুলো দেখতে পারে। মানে বেসিকটা জানার জন্য এক্সকারশনটা ভালো, ওটা আর টমেটোটা সবসময় করতে হবে, আর বেসিকটার জন্য এক্সকারশনটা ভালো। Okay, so what he's saying is that for basic excursion by Modak, that book, so excursion in mathematics, so that is for the basics, basic, and once you're done, like you can solve problems from problem solving strategies as well. And but tomato is must. And for calculus, any book or real analysis? ক্যালকুলাসের আমি সেরকম ভাবে কোনো বই করিনি, ক্যালকুলাসের আমি। Okay. Okay, so all was like what we did in the class. So all those problems. Okay, fine. Okay, thank you, Shivendu. So let's go to Shoham. Yeah, Shoham, can you introduce yourself and yeah. Yes, sir. I am Shom Kabir. I cleared both the ISI BSTAT exam and CMI with scholarship, and I have studied class 12 from Ramakrishna Mission Vidyalaya. It was a residential school, and that's all. Okay, Shoham. So yes, what happened during the BSTAT interview? When I first went to the interview, they asked me to introduce myself, and after in the introduction period, they asked about my 12th maths marks and also 10th. And after that, they asked me my favorite topic. I told them combinatorics and calculus, and they asked me three questions from that topic. Okay, so what were the questions? At first, they gave me a set from 1, 2, 3, 4, n national number 1 to n, a subset, and
told how and Any asked subset me, of the natural number. yes, n 1, 2, 3, 4, like n elements. N Number. elements from the natural number set. Okay. And they asked me to how many ways I can choose 3 subsets A, B, C, such that A is a C is a subset of B and B is also subset of A. Okay, so in how many ways you can choose 3 subsets such that suppose A, B, C are the 3 subsets, then A will be a subset of B and B will be a subset of C. Yeah. Okay, and you have taken n elements. Yeah, from that set. From the natural numbers, and from that set you are making this Yes. 3 subsets. Okay, fine. And after that, they gave me they told me to give me an example of a function that is basically 0 on 0 except -1 to +1, and positive on -1 to +1. They gave you a function which is 0. No, they asked me to give me such example of a function. Okay, example of a function such that it is 0 except -1 to +1, and it is positive in -1 to +1. Okay, it is 0 from -1 to +1. No, sir, yeah, it is positive in -1 to +1, and Okay. 0 except all So these. -1 and +1 included. +1 included. Included. So close -1 to open closed 1. In this interval, it's positive. Yes. Okay, and then Except all these real number, it will be 0. Except this range. this, it's all 0. Yes. Okay, to give, I mean, they told you to give an example of such a function. I mean, was there any other condition like it has to be continuous or something? Yes, yeah, it is continuous. It told me to give me. No, sir, the endpoint can be 0. The endpoints +1 and Endpoints can be 0. Yes. Okay, fine. And but the function has to be continuous. Yes. Okay, fine. And they basically asked me to do some graph transformation like f of 2x and 2f of x, this type of. So f of x was given. Yes. Okay, and then graph transformation. Okay, fine. And then And then the last question they asked me to get, and they gave me a polynomial f of x to the power n by n factorial plus x to the power n minus by n minus 1 factorial in this form. I think we did that problem. That was one of the problem solving. Yes, it was discussed in a class along in the school, I guess. Yes. So I mean, the question was like it should not have I mean multiple roots or something. Yes, multiple root. Root of f of x and f dash of x, it can happen. They told me to prove it. Okay, fine. And any other question? No, this three was, and it was complete. Yeah. So okay. So yes, so those who are preparing, that's why I tell like always, I mean, we solve problems from problem solving strategies. Even we have seen the past years also many problems comes from problem solving strategies. And you see in the interview also they are asking. So yes, Shoham, now can you like give some advice to those who are preparing for the because you have cracked both exams, so you can, I mean, guide them in some way. From my point of view, I basically didn't do that much book. I was in a residential school, so I was all access to the class only, and some books like excursion in mathematics. It was the basic book I followed for long time, and some, not all problems, but some problems from problem solving strategies, and of course tomato. Solve all the objectives of tomato. Subjective. And past years. There is also past year papers. Yes. Okay, so that's, I mean, if one does this, so it's like, I mean, they should be, I mean, if they're doing it on their own, right? So yes. Don't look at the solutions. If you just can't solve the problem for 5 minutes and you go and look at the solution, that's not the way to do it. So try and yeah. So thanks both of you. So yes, so
So I mean, where are you going? Like Shivendu, CMI or ISI? আমার তো এখনো সিএমআই তে এখনো ঠিক আছে, সিএমআই তে এখনো CMI যাচ্ছে। admission done. Okay, and ISI still in the waiting list or? Yes, sir. Okay, and Shoham? Yeah, I'm going. I have provisionally admitted to যাচ্ছি স্যার। Provisionally admitted to? মানে ফার্স্ট রাউন্ডে হয়ে গেছে, আমি হয়ে গেছে মানে এবার Okay, ফিজিক্যাল। first round. You have admitted in ISI, right? হ্যাঁ স্যার। Okay, so you are going for ISI Kolkata. হ্যাঁ হ্যাঁ। Okay, okay, fine. So yeah. Okay, thanks everyone. So that's it for this video. So thanks for watching and yeah, bye.